কোনো পারপাজে বা কিছু, সো এর মধ্যে ব্যাক করে নিতে ঢাকাতে। আর উৎস আপনি যদি শরীরটা বেশি খারাপ করে তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি আমাকে জানাবেন, হ্যাঁ? জি জি ম্যাম, জি। আর সেক্ষেত্রে যদি উৎস ওর সিনারিও যদি মিডের ব্যাপারটা নিয়ে কোনো কিছু হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে এবং আনাদার আরো ফর্মালিটিস আছে। সো আমি প্রে করব এবং আপনিও আই মিন আল্লাহ আপনাকে দ্রুত সুস্থতা দিয়ে দিক, যাতে করে আপনার মিডের উইকে যে আপনার শরীরটা খারাপ না থাকে। জি ম্যাম। জি তাসফিয়া, টেল মি। ম্যাম, আমাদের মিড তো হচ্ছে 6 এপ্রিল, and then মিড এর পর হচ্ছে নেক্সট, মানে which is on Monday, and next class আমাদের পড়বে, সরি, Wednesday, and next class পড়বে হচ্ছে মানডেতে, সেটা হচ্ছে 11 এপ্রিল। ওকে, দেন হোয়াট অ্যাবাউট মানডে? আমি ওই উইকে আপনাদের কুইজটা নিতে চাচ্ছি, বাট আমি উইকটা ক্রস করতে চাচ্ছি না, যেহেতু আপনাদের মিডটা ওয়েডনেসডেতে। ম্যাম প্রবলেম নেই। Guys, can you hear me? I think the network just dropped. Can you hear me now? Yes ma'am. Yes, ma'am. So everyone, what about Monday? If your meet gonna be on Wednesday, let's take your quiz on Monday then. ঠিক আছে ম্যাম। Okay, thank you everyone. Tasfiya, kindly date-টা, I mean Wednesday-তে তো আপনি যে কুইজ আপনি ডেটটা বলছিলেন, সো ওই উইকে মানডে ডেটটা কুইজের জন্য সেটেল থাকলো। দেন আপনি কাইন্ডলি এটা একটু গুগল ক্লাসরুমে আপনার ফ্রেন্ডদের জন্য একটু পোস্ট করে দেবেন, ঠিক আছে? Okay, ma'am. Which is in 4 তারিখে, right? Yes, if Wednesday is 6th, then Monday 4. Yes. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, thank you everyone. Then it's settled. So let's start today's class. Still, there are several students missing from this class, but at the end of class, somehow they managed to join actually. So আপনাদের জন্য বলে রাখি, এই অ্যাটিটিউডটা কিন্তু আপনাদের ফিজিক্যাল ক্লাসে যদি আপনারা শো করেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে দেওয়া হবে না। হ্যাঁ, কারণ আপনি ক্লাসে লেটে আসবেন, এটা স্টুডেন্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করে না। এবং ইন্টারেস্টিংলি যে আপনি অনলাইনে কেন লেটে জয়েন করেন, আই মিন সাম স্টুডেন্ট কেন তারা অনলাইনে লেটে জয়েন করে, এখানে তো আমি কোনো রিজন খুঁজে পাই না, আনলেস দে হ্যাভ সাম নেটওয়ার্ক ইস্যু। আর ফিজিক্যালি তো আপনাদের এই ধরনের, আই মিন যদি মনে করেন যে আমি জ্যামে আটকে যাব, আমি লেট, দেন অবভিয়াসলি আপনাকে ওই টাইমটা আপনাকে মাথায় রেখে দেন আপনাকে বাসা থেকে বের হতে হবে। হ্যাঁ, সো ট্রাই করবেন যেন লেট না হয়। আর যদি কোনো কারণে ভীষণভাবে স্টাক হয়ে যান, থাকতে পারে অনেক রকম আনসার্টেন সিচুয়েশন অ্যারাইজ করতে পারে যেটা আপনি এক্সপেক্ট করেননি সাডেনলি, তাহলে কাইন্ডলি আপনার ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ যিনি, ওনার সাথে ফোনে কথা বলে নেবেন যে আপনি একটু লেট হবে বা আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারছেন। Okay ma'am. থ্যাংক ইউ প্রান্ত। এনিওয়ে, আমরা অনেক কথা হলো, লেটস গো ব্যাক টু স্টাডি দেন। I ask you to study something. Do you remember? I ask you to study some table, some figure as well. So it's in page chapter 5, and the page number is 200. So everyone, could you please open your book? I'm giving you 2 minutes. Kindly open your book. Then I'll just quickly go through this part because I already asked you to read this. So I'll ask some question regarding it. Then we'll move to next chapter. Yes, Pranto? Ma'am, I have a problem in 194 page, ma'am.
Yes, Pranto, tell me what's the issue? ম্যাম ম্যাম নিচে একটা এক্সাম্পল আছে, যদি ওই এক্সাম্পলটা যদি আপনি এক্সপ্লেন করতেন তাহলে একটু ভালো হতো ম্যাম। You're talking about the table. It's look like a table. Start talking about that. There is two investment 1 and B. Is it, Pranto? নো ম্যাম, ফর এক্সাম্পলে দেওয়া আছে ম্যাম, বিলোতে ম্যাম। Oh, okay. This one. This is the footnote there. This. You're talking about the footnote, Pranto? নো ম্যাম। 194, right? ইয়েস ম্যাম, ইটস ট্রেজারি বন্ড ম্যাম। Okay, Pranto. Do you have the book? Can you show me the example you're talking about? ম্যাম আমি কিভাবে শো করবো ম্যাম? Okay. Let me stop presenting first. Can you show now? I mean, if you have a book, if it's soft copy, you can show this. Can you share ম্যাম the ম্যাম screen? আমার কাছে তো হার্ড কপি ম্যাম। Oh, okay. But soft copy also you have, Pranto. For your information, I have provided the soft copy in the very first class. Okay, you can find the soft copy from Google Classroom. Because let me show the book to you then. Just give me one moment. ওকে ম্যাম। Page 194, right, Pranto? ইয়েস ম্যাম। Do you have the same edition like me? ম্যাম আমারটা তো 14 এডিশন। Yeah, the same one. I think you're talking about the footnote there. Do you have any idea what is footnote is, Pranto? Do you know what is footnote? Ma'am, I think you are right, ma'am. Oh, okay. Pranto, you're talking about this example, right? Yes, ma'am. Okay. This is a footnote there. This is nothing but the explanation that of this line. As a general rule, the bond of any organization from the U.S. government to General Motors have more interest rate risks than the maturity of the bond. Why they're saying this line? If you read and go through this whole thing, you will get explanation for this. ওকে, সো আপনি কি এর আগে যখন স্টাডি করেছেন তখন কি এই লাইনের উপর বেস করে কি ফুটনোটটা পড়েছিলেন? ম্যাম আমি এক্সাম্পলটার কথা বলছিলাম ম্যাম। এখানে বলছিল যে ডিক্লাইন হয়েছে ম্যাম 514, তো সেটা আমি বুঝি নাই ম্যাম এক্সাম্পলে। আপনি যেটা করবেন প্রান্ত, ফার্স্টে এই যে লাইনটা দেখেন এখানে কিন্তু 6 ফুটনোটটা দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ফুটনোটের এক্সাম্পলটা কিন্তু পুরাটাই এক্সপ্লেন করেছে আপনাকে এই লাইনের উপর বেস করে। তো আপনি যেটা করবেন এই লাইনের সাথে কানেক্ট করে এক্সাম্পলটা পুরাটা একবার রিড করবেন, দেন আপনি আমার সাথে কথা বলবেন, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আপনি যদি এভাবে পড়েন আই এম শিওর আপনি বুঝতে পারবেন। আর না হলে তো আমি আছি, বাট আমি চাই যে আপনি একটু কানেক্ট করে ফার্স্ট একটু পড়ে নেন, দেন আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। ওকে ম্যাম।
everyone. So, could you please open page number 200, which I asked you to study a bit? Could you please open that? Which is this one? Okay, so have you studied this? I ask you to calculate all of these, I mean the rate of return based on the given information. This information from where we get this information is given here. Inflation, increasing inflation, decreasing inflation, okay? If you have this all this information and of course some note here that is the real rate of return is 2%, 1.1% maturity risk premium for each year, and another is if a treasury bond mature in 5 years, the MRP 5, and bond that mature in 10 years or longer will have MRP 1. So based on all this information, I ask you to calculate all this yield. So have you done that? Is there any question regarding that table? Okay, then tell me. I'll ask each and I'll ask one by one. So if you know the answer, you can raise your hand. Otherwise, I'll ask. Okay. So in that question, the question said that 0.1% maturity risk premium for each year. So normally when the question said that, that means for 5 years we need to multiple 0.1 with 5, then we get 0.5. For 10 years, 0.1 with 10, then we'll get 1.0. Then 20 years, why it's 1? Last class someone asked me this question, but I asked you to start it. So why is still here 1.0, not 2.0? Akib, can you hear me, dear? Ma'am, I missed the last class. You missed it. Yes, ma'am. May I know the reason, please? Ma'am, I will come in the end of the class, ma'am. Yeah, Akim, I'm asking just may I know the reason? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Of course you can, ma'am. Ma'am, I will talk you. Uh, I will Okay, explain a bit later, ma'am. okay, Akim. Thank you. What about the others? Did you get the chance to go through your book? এভাবে কিভাবে হবে বলেন তো বাবারা? আপনারা যদি নিজেরা ডেফিনেটলি আমি সবই বুঝিয়ে দিয়েছি কিন্তু হ্যাঁ, যেটা আপনাদেরকে করতে বলেছিলাম which is I mean very close to what I have explained to you. So if you don't want to go through, then how we can move forward? Tell me. এক্সাম্পলটা কিন্তু ভীষণ রকম সহজ ছিল, হ্যাঁ? আপনি যদি একটু পড়াশোনা করতেন, কারণ এখন যদি আমি আপনাকে ইনফরমেশন গুলো দিয়ে বলি যে আপনি ইল্ড অর রেকর্ড রিটার্নটা ক্যালকুলেট করেন, আপনি তো তাহলে ক্যালকুলেট করতে পারবেন না। এবং যখন আপনি পরে যে স্টাডি করবেন তখন আপনি এই যে দেখেন আমি যেহেতু আপনাদেরকে বই থেকে পড়িয়েছি স্পেসিফিক জায়গাগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে কেন করলাম, যাতে আপনি যখন এক্সামে যে আপনি পড়তে বসবেন আপনার কাছে সমস্ত কিছু মনে হবে না যে আমি কোথা থেকে পড়বো, আমি তো আই ক্যানট ফাইন্ড দ্য এক্সাক্ট পয়েন্ট, দেয়ার আর লটস অফ ইনফরমেশন which one I need to pick from here, right? You'll be lost then. That's why আমি আপনাদের কিন্তু বই থেকে দেখিয়ে দেখিয়ে স্পেসিফিক জায়গাগুলো থেকে কিন্তু পড়িয়েছি। এখন আপনি যদি সেটা ফলো আপ না করেন বা না করার মেন্টালিটি না থাকে দেন কিভাবে হবে বলেন? আর আমি জানি না আপনাদের কি সিনারিও, বাট আপনাদের নিয়ে কিন্তু আমি ভীষণ রকম ভয়ে আছি। আপনার 2.5 years আপনারা অনলাইনে কাটিয়েছেন, you have the mentality for open book exam, but next mid that's not gonna happen, right? So how you gonna cope up?
আপনাদের ইভেন যেটা হয়েছে যে previously you didn't need to remember the formula, but for now or for further you also need to remember that. So কিভাবে এই সবকিছু মেনটেন করবেন বলেন তো, যদি আপনারা আই মিন এভাবে যদি চলতে থাকে? রেজাল্ট কিন্তু ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এভাবে এই মেন্টালিটিটা বাদ দিয়ে আমি কিন্তু আপনাদের প্রেশার দেই না। ইভেন আমি এই সেকেন্ড মিডের আগে কিন্তু আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়েও কিন্তু প্রেশার দিচ্ছি না। কারণ ঠিক আছে, সেকেন্ড মিডে এমনিতেই আপনারা একটু টেনশনে আছেন যে কিভাবে কি হবে ফিজিক্যালি সবকিছু, এই জন্য কিন্তু এটা নিয়েও আমি আপনাদেরকে প্রেশার দিচ্ছি না। বাট কিছু কিছু জিনিস তো এই যে প্রত্যেকদিন যে পড়ানো হচ্ছে এটা জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার একটু গো থ্রু করা, এটা তো করতেই হবে, otherwise you'll face much difficulties. Anyway, if you didn't go through yet, I don't want to talk about it anymore. If you didn't go through yet, I mean the example, please do that by yourself first. Then if you have any question you can ask me. Okay, also I ask you to read the market segmentation theory. I believe you didn't do that either. So everyone, I have already explained in the beginning of this chapter that how you can calculate yield. If you remember the process of calculation of yield, let me show the formula first. This is the formula for yield calculation, right? Dollar return divided beginning value. So dollar return means dollar income plus capital gain. Dollar income means if you have any income from, I mean, if you have any income which is come from interest or dividend, that is dollar income. And capital gain is that after holding until the maturity period of asset, if you sell that or if you sell your asset, how much you will gain from there, that is the capital gain. And beginning value, of course, the purchasing value of that particular asset. Okay, so based on this formula, that formula you can find in your book, which is 185 page. Based on this formula, please calculate a math for me, which one I'm showing to you. Based on this formula, kindly calculate this math for me. I'm giving you 10 minutes. I'm giving you 10 minutes to calculate this, but you have to calculate it, okay? And let me show your answer. Let me, one second. Okay. Here I'm putting the answer as well. I'm not sure you can see it or not. The answer should be 10%. But what you need to show, you need to show the procedure. You need to show me the procedure of your calculation. So calculate it and then just write it down in the chat box. That's why I'm giving you 10 minutes to do this. Your time start now.
Give me one moment. I'm sharing the screen again. Okay. I sincerely hope that you're practicing the math and please share the procedure with me. If you find some other answer, still you can share your procedure with me. Nothing to worry. Ma'am, can you check the chat box, ma'am? Yes, actually, I was talking before, but I didn't realize the microphone is off. Everyone, I'm saying that please share the workings as well, not only the final answer. The final answer is given here.
Okay, I can see some answer which is positive 10%. May I know why you get positive value? Sorry, Clear? ma'am. It will be negative, ma'am. Yes, clearly we can see that it should be negative because Melissa, she need to bear some losses because the current value is, I mean, the current price is less than the price that time price when she purchased, right? The answer should be negative. Sarah, do you get my point? Yes, ma'am. So here basically the dollar income, there is no dollar income because there is no dividend for this question actually. And what about the capital gain or loss? So the capital gain here should be negative because the value now it's a decrease. At the time she purchased that the common stock, at the time she purchased the common stock, the price was $20 per share. Now it's in $18. So obviously, when we will, I mean, when we put this information in our answer, that means that the beginning ending value minus beginning value, the ending value now 50 multiple with 18, the beginning value 50 multiple with 20, right? So the same thing for the uh, I mean for dollar income it would be 0, and then again beginning value 50 multiple with 20. So if you follow this process, I believe you will get the correct answer, which is minus 10%. Anyone, do you have any question regarding this? No, ma'am. Okay, so for I can see some answer from some of my students. Yeah? Akib, what about you? I cannot see your answer. Did you not calculate? Ma'am calculated it was 10% first. Sorry, dear. Ma'am, it was firstly it was 10% positive, and now it's corrected, ma'am. Okay. So everyone, if you make the same mistake, please correct yourself. Okay. Okay, so that's the end for this chapter, and the another that I didn't explain, which is market segmentation theory, which is very easy, and I believe you can understand that by yourself. That's why I asked you to read that in our last class. If you didn't go through, please go through by yourself, and if you face any issue, kindly let me know. Okay, so start another chapter which is risk and rate of return. Okay, so can anyone explain me what is risk? It should not be business risk. Uh, from your perspective, what is risk? Can anyone explain, please? Seriously, বাবার রিস্ক কি সেটা আপনারা জানেন না? Ma'am, risk is Ma'am, Any uncertain Please go one by one. ma'am, chances of
financial asset will not return the earn the promise, ma'am. থ্যাংক ইউ প্রান্ত। প্রান্ত আপনি কি খুব ভীষণ সিম্পল কোনো এক্সাম্পল শেয়ার করতে পারেন? জাস্ট আমরা আশেপাশে যা দেখছি, যা করছি, এর মধ্যে রিস্কটা কোথায়? এখন আপনি আপনাদের মধ্যে তাসফিয়া, yes, Hasibul, absolutely correct. Yes, Tasfiya? Ma'am, risk is everywhere. It can be like on business or maybe in our everyday life. So, ma'am, business related কোনো কিছু No, দিয়ে I'm not বলছেন? asking business related risks, Tasfiya. I'm just asking, what do you think about risks? If you're not a business student, if I ask you the question, then what will be your answer? Mm, ma'am, maybe my health. So basically, risks is everywhere, right? For Yes, Yes, example, ma'am. আপনার মা আপনাকে কিছু করতে বলছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্স দিয়ে বলছে, বাট আপনি সেটা করছেন না। সেখানে কিন্তু একটা রিস্ক থেকে যায়। বাসায় যখন যাবেন, জুতার বাড়ি খেতে হবে। Is it risk or not? Yes, ma'am. Risk. yes, ma'am. Risks, and very severe kind of risks. You shouldn't take this kind of risk. Anyway, so risk is everywhere. Uh, when we're talking about business risks, then actually it's kind of related with some kind of investment as well. So the business risks, that definition Pranto will tell us. Pranto, the definition you were sharing, could you please share that again? Sure, ma'am. Ma'am, it's the chances that financial asset will not earn the return promise, ma'am. Absolutely correct. The chances that an will not Financial get, asset, ma'am. yeah, the chances that will not get the return promise, that is from a financial asset, that is also risk from a finance or from a business perspective. So is it clear what is risk? How you cannot answer me what is risk, everyone? There are so many, I mean each and every step there are risk. রাইট, আপনি একটা লিফটে এন্টার করতে যাচ্ছেন, সেখানে একটা রিস্ক, ভীষণ রকমের রিস্ক আছে, যেটা কিনা আমি গতদিন পড়েছিলাম। সাডেনলি স্ট্রেসটা লিফটটা ক্লোজ হয়ে গিয়েছে, ওপেন ওপেন করতে একটু সময় লেগেছে, বাট ইটস রিস্কি। সো এভরিওয়্যার ইউ ক্যান ফেস রিস্ক। Yes, সো ma'am. আমরা মিড দিতে গেলেও ম্যাম ওইটা তো রিস্ক আছে ম্যাম। হুইচ ওয়ান, প্রান্ত? ম্যাম আমরা যে মিড দিব সেটা তো রিস্ক আছে ম্যাম, অফলাইনে যে মিডটা দিব ম্যাম। ভেরি রিস্কি, প্রান্ত। ইয়েস ম্যাম। Doing offline class is also risk for us. Okay, Nitisha, can you explain from which perspective you are saying this? ম্যাম Risk 2 year ধরে আমরা অনলাইনে ক্লাস two and করছি, a half, অফলাইনে right? 2.5, right, Nitisha? ইয়েস ম্যাম। Okay. So what is the risk you are saying from your ম্যাম আমার perspective? CGPA CGPA, okay. That's actually I was talking about before, Nitisha, that you all have a habit now that, I mean, for a open book exam, certainly you need to sit for physical exam. Definitely it's gonna tough for you, but the time that you have been go through, it's not a normal scenario, right? So we cannot move on like this. And honestly speaking, আপনারা হয়তোবা, আই মিন, আমার সাথে ডেফিনেটলি আপনারা এগ্রি করবেন না, বা আপনারা হয়তোবা একটু অফেন্ডেডও ফিল করতে পারেন, বাট অনেস্টলি যদি আপনারা নিজেদের, আই মিন, কেউ যদি এই সময়টা যে কিনা অটো পাসের যে সিস্টেমটা চালু হয়েছে, কেউ যদি এই সময়টা থেকে থাকেন, ইজ দেয়ার এনি ইন দিস ক্লাস? যদি থেকেও থাকেন আর কি, আপনি অফেন্ডেড হওয়ার এখানে কিছু নেই, বাট অনেস্টলি আমি যেটা দেখেছি আমার স্টুডেন্টদের, যারা কিনা অটো পাস করে আসছেন, একটা মেন্টালিটি হয়ে গেছে যে আপনি অনেক কিছুতে সার, আই মিন অনেক কিছুতে আপনাকে সার দিয়ে দেওয়া হবে,
আপনাকে অনেক কিছুই ফেস করতে হবে না। সো যখন ওই জিনিসগুলো আপনাকে ফেস করতে হচ্ছে, আপনি ঠিকমতো কোপ আপ করতে পারছেন না। সো আমি এই জিনিসটা দেখে একটু কি বলে একটু আমার কাছে স্কেরি মনে হয়েছে, কারণ লাইফে সবকিছু তো আপনাকে অটোমেটিকলি অ্যাপ্রুভ করে দেওয়া হবে না, সবকিছু আপনাকে ফেস করতে হবে। হয়তো বা একটা সার্টেন পিরিয়ডে আমরা একটা এই যে কোভিডের মতো রিস্ক একটা সিচুয়েশনের কারণে আমরা সার্টেন একটা পিরিয়ড আমরা স্টাক হয়েছিলাম। দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু ফলো দিস প্রসেস টু মুভ অন, দ্যাট ইট উই ক্যানট মুভ অন ফর এভার লাইক দিস, রাইট? বাট এই যে মেন্টালিটিটা গ্রো হয়ে যাচ্ছে যে ঠিক আছে আমি হয়তো বা একটু এভাবেও তো বের হয়ে আসা যায়, দেন হোয়াই স্টাডি, আই মিন হোয়াই ওয়ার্ক হার্ড। এই জিনিসটা ভীষণ রকম ভয়ঙ্কর। কিন্তু লাইফে এটা এক্সাম কিছু না, এক্সাম হয়তো বা আরো 2টা এক্সাম দিলে আপনারা একটু ইউজড হয়ে যাবেন, বা আর একটা এক্সাম দিলেই আপনারা ইউজড হয়ে যাবেন। আবার মেন্টালিটি, আমরা তো মানুষ, ভীষণ ফ্লেক্সিবল ভাবে অলমাইটি আমাদেরকে ক্রিয়েট করেছেন, যে কোনো সিচুয়েশন আমরা কিন্তু অ্যাডাপ্ট করে যেতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে আমি অনলাইন এক্সাম দিব? বিফোর কোভিড, নেভার। উই হ্যাভ টু সি ইট, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দেখেন না অনলাইন এক্সামে আপনাকে first you need to write your answer, then you need to click the picture, then you need to convert it to PDF and then submit. There are also lots of hassle in it, but before you never thought about it, but still somehow you adapt it and you manage to cope up with it. সো উই আর হিউম্যান বিং, উই আর ভেরি ফ্লেক্সিবল। বাট যেটা হয় যে এই যে একটা মেন্টালিটি গ্রো করে যায়, তখন আমরা যেটা হয় নতুন আরেকটা সিচুয়েশনে যেতে আমরা ভীষণ ভয় পাই। I'm 100% sure about it. When first time the online classes and exam was started, then obviously you also uh, feel really scared যে আমি কিভাবে অনলাইনে কন্টিনিউ করব, কিভাবে এক্সাম দেব, কিভাবে ক্লাস করব। বাট ধীরে ধীরে সবকিছু ইজি হয়ে গিয়েছে। আমি চাই না যে এই যে আই মিন অটো পাশে আমাদের যে মেন্টালিটিটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে যে ঠিক আছে আমি হয়তো আমার আই মিন টোটাল 13 কোর্সেস আছে, আমি 3টা কোর্স ঠিকমতো পড়লে আমি যে একটা মার্কেট যে অ্যাভারেজ হয়ে যে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসছে, ইটস নট এ ভেরি হেলদি healthy practice, but we didn't have any other way, that's why we had to do it. But now of course we need to change this mentality as well, কারণ এখন আপনারা ছোট আছেন, আল্লাহ যদি আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিন্তু আপনারা ছোট থাকবেন না। At some point you also need to take some responsibility. You'll get married, you'll have kids, and also you need to bear lots of responsibilities as well. তখন আপনাদের মনে হবে যে এই যে কথাগুলো বলছি আর কি আপনাদেরকে, যে আসলে আইডিয়াল কিভাবে হওয়া উচিত, কিভাবে আমাদের চিন্তা করা উচিত, এই জিনিসগুলো তখন আপনার মনে হবে কেন এই বাচ্চাগুলো এগুলো বোঝে না। হ্যাঁ, সো নীতিশা, ডেফিনেটলি রিস্ক বিভিন্ন আছে, বাট যেটা ফার্স্ট রিস্ক সেটা ডেফিনেটলি কোভিডের রিস্কটা। ক্লাসে যেহেতু আসছেন সবাই, আই হোপ যে আপনারা একটা ক্লাসে যখন এত স্টুডেন্ট আমরা নিচ্ছি, আমি যে কয়েকজনই আছেন, ডেফিনেটলি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা ইটস নট পসিবল, বাট ডেফিনেটলি আপনি কিছুটা হাইজিনটা মেনটেন করবেন যাতে আপনার দিক দিয়ে আপনি সেফ থাকেন। আমি আদার্সের কথা বলছি না, কারণ যেটা হয় যে আমরা সবাই যদি নিজেদেরটাও ভাবি যে হ্যাঁ আমি ভালো থাকবো, বা তাহলে দেখবেন যে এই কোভিডের ব্যাপারটা নিয়েও দেখা যাচ্ছে যে it will not spread or something. আর এই অনেক বেটার হয়ে যেত। হ্যাঁ, সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি বলছি যে আসার পর আপনারা ডেফিনেটলি একটু হাইজিন একটু মেনটেন করার চেষ্টা করবেন, কারণ না হলে আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে পুরো একটা ঝামেলা আপনাকে ফেস করতে হবে। ওকে, আমরা কোথায় থেকে ডিসকাশন কোথায় নিয়ে গেছি, রিস্ক থেকে শুরু করেছিলাম। সো বেসিক্যালি রিস্ক ইজ এভরিওয়্যার। সেটা মায়ের বকা থেকে শুরু করে আপনার রিলেশন পর্যন্ত চলে যেতে পারে, যেহেতু এখন আপনাদের খুব ভীষণ রকম ইমোশন রাখারই একটা এজ বলতে গেলে। যেমন বাসায় যদি আপনি মিথ্যা বলে কোথাও ফ্রেন্ডদের সাথে হ্যাং আউট করতে যান, সেখানেও একটা ভীষণ রকম রিস্ক রয়ে যায়। এবং ডেফিনেটলি ক্লাসে যদি লেট আসা নিয়ে আমার সাথে কোনো কোনো রকম ডিসঅনেস্টি শো করে, সেখানেও কিন্তু একটা রিস্ক রয়েছে। সো সবখানেই রিস্ক আছে। হ্যাঁ, আর বিজনেস রিস্কের ডেফিনিশন তো প্রান্ত বলেই দিল। আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন। হোয়াট অ্যাবাউট রিস্ক অ্যান্ড রেট অফ রিটার্ন?
There, when we're taking more risks, definitely we're expecting more return. Someone gave me, I told you before, someone gave me example related to, I mean, চুরির একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন, সেখানে যদি আমি কিছুটা এক্সটেন্ড করতে চাই, যখন আই মিন যদি আপনি যদিও এক্সাম্পলটা ভীষণ রকম আনএথিক্যাল বাট ইন্টারেস্টিং আর কি। যদি আপনি একটা কোনো চুরির প্ল্যান করেন এবং সেটা যদি 7 days নিয়ে আপনাদের করতে হয়, ডেফিনেটলি ইট ক্যান বি মোর রিস্কি দ্যান হু উইল, আই মিন যদি কেউ অন্য কেউ আর একটা চুরির প্ল্যান করে যেটা কিনা 1 days এ কমপ্লিট করতে পারবে। So definitely 7 days will be more risky. So when you take those kind of initiative, or when you agree to handle this kind of thing, then definitely you will ask more return compared to the other person who is gonna perform this within one. I mean, who is gonna perform some other thing within 1 day, right? So when there is more risks, of course you will expect more return. It's as simple as that. The relationship between risks and return is positive. When there is more risks, you will expect more return from them. ম্যাম, Yes. চ্যাপ্টার 5 একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। Yes, Pranto. ম্যাম, does the interest rate on treasury bond include a default risk premium? For treasury bond, is it from US government? Yes ma'am. No, less than 1 year, no. And when we're talking about government treasury bond, mostly it doesn't include risk premium. I mean, default risk premium, of course, no, because যেটা হয় যে গভর্নমেন্ট তো কখনো ডিফল্ট হয় না, যেটা নর্মাল সিনারিও আর কি। Okay ma'am. Okay, everyone, then we have already explained what is risk, the variability in the return or outcomes from an investment. This is the risk. Okay, so there are two kind of risks: systematic risk and unsystematic risk. When we're talking about systematic risk, can you give me any example? What could be systematic risk? Do you have any idea what is systematic risk? What about COVID? Is COVID a systematic or unsystematic? Systematic definition is the risk that you cannot avoid. That is the systematic risk. Okay, so COVID or any other kind of scenario which you doesn't have any control, or if you try, you cannot really control that. Okay, that is the systematic risk. So GDP, interest rate, inflation also we consider systematic risk, because as a single person you cannot really, or for example as an institution, you cannot really control this. Inflation you cannot really control. Sometimes আমরা এটা theoretically বলি যে হ্যাঁ systematic risk control করা possible in some, I mean in some amount or some term, but it would be very costly or very expensive. কারণ যখন আপনি ইনফ্লেশনের ব্যাপারটা কন্ট্রোল করতে চাইবেন, আপনাকে কিন্তু একটা হোল সিস্টেম নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, and it's not that easy. Okay, so it is Ma'am, system. Yes. ma'am, is it available in book, ma'am? Systematic and unsystematic, yes, the discussion is Yes, ma'am. available, but this graph out this chart, I mean the way that I'm presenting, it's not available there. Okay, what I did, I make the summarize, actually I summarize the information from your book, and obviously in a summarized way I put it here. Okay, so systematic risk, basically the risk that you cannot avoid, or it affect the large number of assets or people. All right, so when you are talking about COVID, it's a systematic risk that we have been going through, and obviously it affect lots of people, right? So systematic risk, the same concept. What about then unsystematic risk? If systematic that we cannot avoid or it affect lots of people, then unsystematic risk is if we take initiative, we can avoid at some point, and it doesn't affect lots of people like systematic risk. So can anyone give me any example for unsystematic risk? ম্যাম রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিতে পারবো? Yeah, can. Let's see.
ম্যাম, আমরা যদি ক্লাস টাইম মতো অ্যাটেন্ড করতে চাই, তখন আমরা যদি বাসা থেকে আরো তাড়াতাড়ি রওনা দিই, তখন আমরা ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারবো। তাহলে এটা একটা সিস্টেমেটিক রিস্ক নেব। Absolutely right, dear. And I'm really happy and I really appreciate that you make something and you shared that with us, and it's really creative. Thank you. Ma'am, if we listen to our mother's important information clearly, then we can avoid the risk of getting. Sorry, Sarah, tell me this again? I didn't hear you properly. Ma'am, if we listen to the information that our mother is providing, then go to the market carefully, then we can avoid the punishment that she will give us later. Absolutely correct, Sarah. This mother example we all can relate. মায়েরা সব ইউনিভার্সালি একই রকম হয়, রাইট? স্পেশালি আমাদের ডেফিনেটলি হয়তো বা বাহিরের ওয়েস্টার্ন মাদাররাও এই পার্টিকুলার তাদের সন্তানদের সাথে একই রকমই বিহেভ করে। সো মায়েদের এক্সাম্পলটা আমরা ইউনিভার্সালি ইউজ করতে পারি। তারা ভীষণ ভালো, আবার ভীষণ রকম রিস্কি। Anyway, thank you, Sarah. I really appreciate your example as well. So that is unsystematic risk. So if we talk about, unsystematic risk related to business perspective, then what about strike of the labor? Is it unsystematic or systematic? Unsystematic, ma'am. Thank you, Sarah. What about others? Do you agree with Sarah? So that strikes, of course, we can easily, or we can at least we can avoid if we take some initiative. Okay, so that is unsystematic risk. It's not that difficult, very easy. What you need to do, you need to just understand the concept. Okay, then probability. Do you have any idea what is probability? Can anyone give me an example? Is it a probability? So, ma'am, the No, probability ma'am. might be that we can do either bad or good in the mid exam. Yes, there is a probability. Main exam also you can say probability in a sense যে যদি কোনো uncertain situation arise করে যে somehow কোনো major situation কোনো systematic risk arise করলো যেটার জন্য কিনা আমরা মিড এক্সামটা কন্ডাক্ট করতে পারলাম না, কারণ সিস্টেমেটিক রিস্কটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না, তখন সেখানে একটা প্রবাবিলিটির কথা থাকে যে ডেফিনেটলি এখানে একটা 95% চান্স আছে যে আমরা এক্সামটা নিব, বাট 5% সিস্টেমেটিক রিস্ক থেকেই থাকে যে কোনো কিছু হয়ে যদি এক্সামটা না হয়। দ্যাটস দ্য প্রবাবিলিটি। Or you can if you go through your book, there is an example that আমরা সবসময় এইভাবে বলি আজকে একটু মেঘলা লাগছে, tomorrow maybe it will be rain, right? So how we can say that there is a probability, maybe there is a 60% chances that tomorrow it will be rain, but still there is 40% chances that may not be rain as well. So that is the probability. So you have, ম্যাম yes, ম্যাম তাহলে আমরা যদি নেক্সট ডে যদি ম্যাম আমরা ওয়েদার দেখি ম্যাম, সেটা তো তাহলে প্রবাবিলিটির মধ্যে পড়বে না ম্যাম? ডেফিনেটলি আমরা যখনই ওয়েদার দেখি সেখানে কিন্তু আমাদের চান্সেস গুলো কিন্তু আমাদের ডিফাইন করে দেওয়া থাকে যে এত পার্সেন্ট একটা প্রবাবিলিটি আছে যে আমাদের ডেটা সানি হবে কিনা, এত পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি আছে যে ক্লাউডি হবে কিনা, রেইনি হবে কিনা, বা থাকে না যে স্টর্মের কোনো ব্যাপার আছে কিনা। আবার যদি আপনি যে বিপদ সংকেতগুলো দেখেন, যখন আমরা সমুদ্র নিয়ে কথা বলছি সেখানে অনেক সময় অনেক বিপদ সংকেত দেওয়া হয়। বিপদ সংকেতের পরে কি থাকে যে সেটা কি বলে যে 100% এরকম কিছু হয়ে যাবে না, একটা বিপদ সংকেত থাকে, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ এ সার্টেন পার্সেন্ট চান্সেস দ্যাট দিস হ্যাপেন, বাট অফকোর্স there is some certain percent chances that could not be happened as well. So that is the probability.
the chances বাট that ম্যাম it আমাদের will, যে মিডটা হবে সেটা তো প্রবাবিলিটির মধ্যে পড়বে না ম্যাম। না প্রবাবিলিটির মধ্যে পড়ে। ওই যে বললাম যখন আমরা সিস্টেমেটিক রিস্কটা কনসিডার করব, কারণ আপনাদের মিডটা যে হবে এটা আমরা শিওর, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এখানে কেন বলতে পারছি না 100% শিওর, বিকজ there is a systematic risk. যদি কোনো সিস্টেমেটিক রিস্কের কারণে কোনো সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে তখন কিন্তু আমরা মিডটা নিতে পারছি না, রাইট? ইয়েস সো ম্যাম। আমি জাস্ট এক্সপ্লেনেশনের জন্য বলছি, বাট আপনারা মনে করেন না যে আপনাদের মিড হবে না, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আমাদের রিয়েল ম্যাম সিনারিও বুঝেছি টাইপ। ম্যাম। ইয়েস। সো আমরা যদি মিডের এক্সাম্পলটা বাদ দিয়ে ডিসকাস করি তাহলে মনে হয় কনফিউশন অ্যাভয়েড করা যাবে। যদি কেউ বুঝতে না পারে হোল কনসেপ্ট হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই আর ডিসকাসিং, মেবি হি অর শি ক্যান থিঙ্ক, ও দেয়ার ইজ a 7% chance that the midterm may not be happen. Okay, so let's not talk about that. Just assume that okay, obviously the mid will happen, and unless there are some unavoidable situation will come up. Okay, so that is the probability. Yes, like I said, there is a 40% chance of rain today and a 60% chance that it will not rain. That is the probability. That we call probability distribution. Okay, distribution means we distribute the probability, the chances, we distribute the chances. So 40% chances of rain, if it's for, and always please remember probability কিন্তু সবসময় 1 এ হয়, হ্যাঁ, 1 1 এর মধ্যে আপনি কতটা পার্সেন্ট করে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছেন, দ্যাট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। বাট এটা হাইয়েস্ট কিন্তু আপনার 1, যেমন এখানে আছে 40% চান্সেস যদি রেইন হওয়ার জন্য হয়, বাট দেয়ার ইজ আ 60% চান্স দ্যাট ইট উইল নট রেইন। সো 40 and 60 total 100. So always probability is the total is 1 or 100%. Do you understand? ইয়েস ম্যাম। যদি ইয়েস ম্যাম। এখনো কোনো কনফিউশন থেকে থাকে ওয়েদার নিউজটা দেখে নেবেন, তাহলে প্রবাবিলিটিটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Now, discrete probability distribution and continuous probability distribution. There are two type of probability distribution. When the number of possible outcome is limited or finite, then that is discrete probability distribution. Number of possible outcome is limited. And the opposite thing, continuous, when the number of outcome or possible outcome is unlimited or infinite. যে আপনি যে পসিবল আউটকাম গুলো চিন্তা করছেন, আর এখন আমি একটা কয়েন দিয়ে যদি আমি টস করে দেখতে চাই পসিবল আউটকাম গুলো কি আছে, মেবি আই উইল গেট দ্য হেড অর টেল, ইজ ইট? So that is possible outcome is limited, 50-50 chances. Okay, that is discrete probability distribution. And another, when the possible outcomes in unlimited, please go and check with your book as well what could be the example that we can set for continuous probability distribution. I'll ask this in our next class. Okay, so the next term is expected return. What is the expected return? Expected return actually are based on the probabilities of possible outcome. So now how we can calculate expected return? The formula for calculating expected return is summation PI RI. PI is the probabilities, RI is the return. Okay, so the summation of the return, I mean the average is the expected return are based on the possible of positive, I mean possible of probabilities of possible outcomes. Here আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একটা ইনভেস্টমেন্ট থাকে, ফর এক্সাম্পল ইনভেস্টমেন্ট এ অর ইনভেস্টমেন্ট বি, ইনভেস্টমেন্ট এ আপনাকে অনেকগুলো রিটার্ন আপনাকে অফার করছে. For example, I mean each and every year they are offering some return, and obviously there are some probability attaching to that return as well. If that's the information, you can easily find the expected return from there. Expected, when we are talking about expected means average. Okay, average return. So how we can calculate expected return? This is the formula. I'll show an example with all of you. Then you can easily understand how you can calculate expected return. Okay, suppose you have predicted the following return for stock C and T in 3 possible state of nature. What are the expected return?
State of nature, the first one boom, normal, and recession. Probability is given here. In the boom scenario, the probability is zero point 0.3, the normal probability 0.5, recession probability 0.2. Again, please note that total probability is 1. Always the probability to, when you make it total, it should be 1. 0.3 means 30%, 0.5 means 50%, 0.2 means 20%, total 100. Okay, then the investment C, actually, the return for investment C is 0.15, from boom situation, normal situation 0.10, and recession 0.02. For T, for the investment T, the return from boom situation is 0.25, normal situation is 0.20, and recession is 0.01. Okay, do you know what is this scenario and boom, normal, recession? Do you have any idea? Because we can see here, যখন আমরা ইনভেস্টমেন্টের রিটার্ন গুলো দেখছি তখন দেখছি বুম সিনারিওতে রিটার্ন বেশি, নরমালি ওকে রিটার্ন ঠিক আছে বুমের চেয়ে কম, বাট রিসেশনের চেয়ে বেশি, বাট রিসেশন সিচুয়েশনে আমরা দেখছি রিটার্নটা বেশ কম। ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া why it's like that? Is it like dear রিসেশন সিনারিওটা যখন ইকোনমিটা একদমই ভালো থাকে না, যে এই যে যখন কোভিডটা এলো ফার্স্টে, তখন কত মানুষ জব, আই মিন কত মানুষের জব চলে গেল না, আমরা তো দেখেছি। সো এটা একটা রিসেশন সিনারিও, যে সাডেনলি আপনি একটা সিনারিও। আবার যদি আপনি চিন্তা করেন যে যখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, কোভিডটাও তো একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসই আপনি বলতে পারেন ডেফিনেটলি, বাট এর আগেও যখন যখন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়েছে ইকোনমিতে, তখন কিন্তু অনেক মানুষের জব চলে গিয়েছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা রিসেশন সিনারিও। তখন যখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস অ্যারাইজ করে, হতে পারে সেটা কোভিড বা আগের কোনো ক্রাইসিস, সেই সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা যেরকম জবগুলো আমাদের চলে যায়, কেন চলে যায়? কারণ আমাদের যে ইনভেস্টমেন্টগুলো থাকে সেগুলো থেকে কিন্তু আমরা রিটার্নও ঠিকমতো পাই না। কারণ কোম্পানিগুলো কেন আসলে আই মিন এমপ্লয়িকে স্যাক করে? কারণ তাদের হাতে কোনো অপশন থাকে না। কারণ দেন অলসো দে নিড টু সার্ভাইভ, রাইট? দে ডোন্ট হ্যাভ মানি। ইফ দে প্রডিউস, দে ক্যানট সেল ইট, maybe they cannot produce the product as well properly, because of course it's a recession scenario. You cannot pay the bill because you don't have the money, all of that. When the recession scenario, the economy, in a very simpler way, in recession scenario the economy doesn't go like normal. Lots of, I mean lots of, you can see lots of bad thing can happen in a recession scenario. So যখন কিনা ইকোনমিতে নর্মাল একটা সিনারিও গোয়িং অন করছে না, সেটা একটা রিসেশন আমরা বলতে পারি, রিসেশন টাইম। এটা মোস্টলি হয় যখন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস থাকে। আপনি তখন দেখবেন যে ইনফ্লেশন রেটটা অনেক হাই হয়ে যায়, সো মানুষের পারচেজিং পাওয়ারটা অনেক কমে যায়। সো অল অফ দিস অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটিং about a recession scenario. Okay, then what about normal? Normal is normal, যেভাবে আমরা নরমালকে ডিফাইন করি। এন্ড বুম, হোয়াট অ্যাবাউট বুম? যখন ইকোনমি অনেক ভালো একটা অবস্থানে চলছে, আপনার পারচেজিং পাওয়ার ভালো আছে, আপনি স্যালারি ভালো পাচ্ছেন, আই মিন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কমে গিয়েছে কারণ ইনভেস্টমেন্টগুলো প্রপারলি হচ্ছে, কোম্পানিগুলো সেটা রিটার্ন পাচ্ছে, সবকিছু একটা ভীষণ ভালোভাবে চলছে ইকোনমিতে, তখন কি আমরা বলি দ্যাটস দ্য বুম সিনারিও। সো ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ম্যাম, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি বুম এন্ড নরমালের মধ্যে? নর্মাল ইজ কোয়াইট নর্মাল ডিয়ার। বুম যেটা আপনি ভীষণ ভালো একটা সিনারিও, নর্মাল যেটা আপনি জব, ওকে আপনি জব পেয়েছেন, আপনি, আমি যদি স্যালারি দিয়ে বোঝাই, হ্যাঁ, আপনি একটা নর্মাল, আপনি একটা জব আপনি সার্চ করতে যাচ্ছেন, বাট অবভিয়াসলি দেয়ার আর সার্টেন, যেমন যদি এখন ডেফিনেটলি আমরা রিসেশনটা ওভারকাম করছি, দিস ইজ নট এ ভেরি নর্মাল সিনারিও, বাট যদি একটা নর্মাল সিনারিও ধরেন, আপনি কিছু পার্সেন্টেজ কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট রয়ে যাবে, কিছু লোক, আমরা ধরেই নিব যে ডেফিনেটলি এই পার্সেন্টেজটা একটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস আনএমপ্লয়েড এই পার্সেন্ট পিপল রয়ে যাবে। বাট বুম সিনারিওতে ম্যাক্সিমাম পিপল তারা এমপ্লয়েড থাকবে, কারণ ইকোনমি অনেক ভালোভাবে
রান করছে, আপনি ধরেই নিয়েছেন অ্যাভারেজ 8% ইকোনমিতে, স্টিল যখন বুম সিনারিওতে কি হয়, আপনি যখন যখন আপনি কোনো কিছু একটা ইনভেস্ট করছেন, আপনি বেশি বেশি রিটার্ন পাচ্ছেন। আই এম নট শিওর ইফ ইউ নো অ্যাবাউট শেয়ার মার্কেট। আমাদের বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটেও কিন্তু একটা সময় ছিল যখন একদম বুম একটা সিচুয়েশন চলছিল। হ্যাঁ, যখন কি হয়, আপনি যেখানেই ইনভেস্ট করেন আপনি ভীষণ বেশি রিটার্ন পেয়ে যাচ্ছেন, কারণ তখন ওটা নর্মাল সিনারিও না। এবং যখন একটা বুম সিনারিও গোয়িং অন করে, ইটস অলসো ভেরি রিস্কি। কারণ নর্মালটা ঠিক আছে, নর্মাল একটা সিনারিও, যখন আপনি নর্মালের গ্রাফটা ক্রস করে বুমে চলে যাচ্ছেন, নর্মালের অনেক উপরে চলে যাচ্ছেন, নর্মাল সিনারিওতে কিন্তু অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করে একটা নর্মাল সিনারিও ক্রিয়েট হয়। বাট সাডেনলি যদি আপনি বুম সিনারিওতে চলে যায় আপনার ইকোনমি, সেখানেও এটা ভীষণ রকমের কনসার্নের একটা ব্যাপার। কারণ বুমের পরে কিন্তু আপনার একদম ফ্ল্যাট, একদম ভেরি স্পিডি আকারে আপনি কিন্তু আবার রিসেশনে চলে আসতে পারে। কারণ বুমে যেটা হয়, আপনি বেশি বেশি আপনার ইকোনমিতে অনেক বেশি টাকা চলে এসেছে, সো আপনি সেই টাকাটা বিভিন্নভাবে আপনি খরচ করে দিচ্ছেন। বাট এমপ্লয়েড আপনার বেড়ে যাচ্ছে, দেন আপনি স্যালারি বাড়িয়ে দিচ্ছেন, সেই টাকাগুলো কিন্তু আপনার ইকোনমিতেই চলে যায়। হ্যাঁ, যখন ইকোনমিতে টাকা আসছে, সেটা কিন্তু আপনার ইনসাইড দ্য মার্কেটেই কিন্তু টাকাটা আছে। সো সেটা যে পরে যেটা হয় যে আপনার যখন মার্কেটে টাকাটা বেশি স্টোর হয়ে যায়, সেটা যে আপনার ইনফ্লেশনকে হিট করে। হ্যাঁ, কারণ যখন টাকাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, আপনি ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ টার্ম ইনফ্লেশন, অর ইফ ইউ স্পিক ইন বাংলা দেন মুদ্রাস্ফীতি হয়ে যায়। সেটার জন্য তখন যে কিন্তু আলটিমেটলি আবার আপনি গ্রাফটা নিচের দিকে আপনি চলে আসে। যদিও এই সিনারিওগুলো ইটস নট actually it's not, the explanation is not part for this course, this is from economy, বাট যেহেতু কোশ্চেনটা সিনারিও নিয়ে রিলেটেড, আপনাদের জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার জন্য। বাট ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দিস সিনারিও or all the concept, all the condition of the economy, please try to study a book of economy, or you can you can study this condition as well from you have all the sources from Google as well. So until now, it's sorry about Russia or Ukraine. Well, what if they are having very bad economy, then of course it's a recession scenario, but we cannot suddenly say that recession scenario কিন্তু just one দিনে হয়ে যাবে না। এরকম হয় যে ঠিক আছে নরমাল, if it's a recession scenario there, then they need to be stay on there for at least for a period. কারণ আপনাদের দেখতে হবে যে অবজার্ভ করে তারা কি ওই সিচুয়েশনে কি তারা কি 1 ইয়ার ধরে কি ওই সিচুয়েশন তাদের চলছে। এরকম যদি একটা পিরিয়ড তারা ওই সিনারিওর মধ্যে থাকে, তখন আমরা বলতে পারবো তারা রিসেশনে চলে গিয়েছে। কারণ রিসেশনে আপনি যাওয়া দেন স্টে করা, ঠিক আছে। এই যে কোভিড এর সিনারিওকে আমরা রিসেশন বলছি, কারণ কোভিড কিন্তু এসেই আপনার চলে যায়নি। যদি এসেই চলে যেত তখন কিন্তু আমরা বলতাম না যে আমরা রিসেশনে চলে গিয়েছি। সব কান্ট্রির জন্য না, বাট এই যে যখন ইকোনমিটা ডাউনওয়ার্ড চলে যাচ্ছে, দেন ওখানে একটা পার্টিকুলার পিরিয়ড তারা স্টে করছে, আপওয়ার্ড হতে পারছে না, দেন আমরা বলবো যে রিসেশন একটা সিনারিও গোয়িং অন। কারণ রাশিয়া আপনার ইকোনমিতে ডাউনওয়ার্ড যদিও চলে যাচ্ছে, তাদের কিন্তু রিসোর্সেস অনেক আছে, তারা কিন্তু আবার ফাইট ব্যাক করে আপওয়ার্ড হয়ে যেতে পারে। সো রাইট নাও উই ক্যান নট সে দ্যাট, বাট উই নিড টু ওয়েট এ লিটল বিট, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি some economics they can put a comment on their economy. কারণ জাস্ট ওভারঅল জাস্ট ইনিশিয়ালি দেখে আমরা একটা কমেন্ট করতে পারবো না। there are lots of calculation and analysis behind that to say that they are going on a recession. Do you understand here? Okay. So actually this all the scenario that I have explained is not part of this course, this is finance, but ঠিক আছে, আপনারা জানতে চাইছিলাম আমি একটু খুবই ইনিশিয়াল একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিলাম। but obviously if you have any interest about this, please try to study by yourself. Let's do the calculation then. What we were trying to do, that is expected, we are trying to find out the expected return. So we have probability and we have
two investment and also the return of these two investment. We have three scenario. Now how we can find out the expected return? The formula that I have showed to you, that is the summation of PI and RI. Summation is the summation is the sum, okay, sum of all of this. So when we have this sign, I don't know whether you're familiar with this or not, with this sign, I mean whether you're familiar with this sign or not, this is called summation. Okay, so how we can calculate this expected return for investment C? How we can calculate? We know that we put a summation sign, mean that we need to make the sum of all these. So the formula is summation PI multiple with the return, right? Multiple with the RI. PI is the probability, RI is the return. Now, if we want to find out the expected return for investment C, then what we need to do, this is the PI multiple with the return of investment C, because this is expected return of investment C. So PI for the boom I mean for all the scenario, the expected return PI, which is 0.3 multiple with 0.15, which is R. Then plus the normal scenario, 0.5 multiple with 0.10, plus recession scenario, 0.2 multiple with 0.02. Okay, so the expected return for investment C is 9.9%. Can you please calculate the expected return for investment T? Okay, and show me the whole calculation in the chat box. I'm giving you 3 minutes to do that. Can you please share your answer? Thank you. Sat, I just saw your example that at the end of the semester, whether you'll get a good grade or not, and this is probability. If we are talking about probability distribution, I mean, obviously there is a risk behind that. If you're talking about probability distribution, যদি আপনি hard work করে থাকেন, definitely the chances that you will get a good grade will be higher. I mean, there will be 90% chance that you will get a good grade, but there is a 10% chance that maybe you will feel sick, maybe you cannot study properly, maybe you cannot sit for exam. You know, this kind of risks always there. So there is 10% chance that maybe you'll not get a good grade because of this, but 90% chances, the chances will be higher when you study more. Anyway, guys, Sadiq, Akib, Khadija, could you please show me the procedure as well? Thank you, Fahad, for sharing the whole workings.
Okay, thank you everyone. Yes, the answer is 17.7%, and you are absolutely correct. And I'm very happy that you have calculated and you understand the concept. Okay, so if this is the question, uh, we will find the expected return in this way. Now let's go to another part, which is variance and standard deviation. Variance and standard deviation basically the uh, measure the volatility of return. When you are talking about volatility of return, that is risk. Okay, so variance and standard deviation basically measure the risks of the investment. So this is the variance, okay, square of the this is the standard deviation sign. Okay, so use weighted average of squared deviation. Here this is the variance formula. First of all, this is the variance sign. Okay, this is the variance sign, and this is the standard deviation. When you put a square on the standard deviation, it will become variance. So what will be the standard deviation formula? If you put a square on that formula, then it will become a variance formula. So this is the standard deviation formula. Basically, we are putting a square here, then it will become the variance formula. So what is variance and standard deviation? Basically, it's measure the volatility or risks of the investment or return. Okay, so the formula is summation pi. Pi is the probability. Then inside the bracket ri is the return which is pi is the probability, ri is the return, individual return, and then pr is the expected return. Expected return that you have just calculated for for the investment that you calculated for T, which is 70.7%, for C is 9.9%. So this is the expected return. Okay, this is the formula. Now let's see an example how we can calculate the variance and standard deviation. It's a very easy. Consider the previous example that we just have calculated. What are the variance and standard deviation for each stock? Okay, so we have the data. Now we can calculate the variance and standard deviation, can't we? Because what actually we need pi, which is given to us, we need ri, which is also given to us, and of course we need er, which is expected rate. We have already calculated that. So can we calculate? Obviously we can. So for stock C, the variance is summation, right? Summation pi, then r return minus expected return. For stock C, what is the expected return? Let's see again. The expected return is 9.9%. Okay, so calculate variance. The formula, first we need to use pi, then inside the bracket ri minus er. Okay, so for stock C, the ri first is 15. Obviously we can check it back, like we can check again. Let's see whether the first ri is 15, then 0.1, then 0.02. Let's see. So ri for C is 0.15, then 0.1, 0.02, right? So pi probability, then ri 15 minus 9.9%. So this will be the formula. Okay, so this what we did here, what we did here, that we first we find variance. Variance is standard deviation squared, or you can find the standard deviation, then you can just square that amount all first. Yes, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা আগে বের করলে ভালো হবে, দেন সেটাই ওটাকে স্কয়ার করলেই বের হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি দেয়া আমি সেটাই বলছি। অর যদি আপনি আগে ফার্স্ট ভেরিয়েন্সটা বের করে নেন, আপনি জাস্ট স্কয়ারটা এই পাশে পার করে রুট ওভার দিয়ে দিবেন। You have the option in your calculator as well. Whatever amount you'll get, if you just make a root over on that amount, then you'll get the standard deviation as well. So you can work in both ways. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay, so this is the formula pi ri minus the expected return that you have calculated. So if we got the amount for finding out the standard deviation, we can just root over that amount, then we find
0.045. And like I said, you can follow the other way as well. First standard deviation, then variance. So we have calculated the standard deviation and variance for stock C. Could you be a dear and calculate the standard deviation and variance for stock T? Do I need to show the example? Because you don't have the data. So please try to remember the formula. Let me show you the information. You need, for T, you need the return, you need expected return, which is 1717, you need the probability. All the information here. Could you please calculate the standard deviation and variance? C.09 and T.12. Okay, could you please share the answer in the chat box?